історія, якщо брати загалом історію Майдану, то перша частина в мене сталася 1 грудня 2013 року, це біля адміністрації президента. Там, коли були сутички, я був як фотограф там. І на той момент я ще не розумів там цих ситуацій, але так трапилося, що я потрапив під гумові кийки Беркуту. Мене там тоді сильно дуже побили і затримали, я був 2 тижні ув'язненим. Так би це була перша частина. А друга частина, тобто на Майдані, це під час штурму Майдану, тобто я отримав тоді поранення коліна, і з часом мене тоді доправили вже в Польщу на лікування, тобто, і зараз в Познані я тут проходжу реабілітацію, тобто. For me, at least for my generation, is some kind of a paying back, because we received a lot from our colleagues, friends from Germany, Italy, France, the Netherlands, UK, US. And I think just now is our cue to pass our experience, to pass our knowledge to our sisters and brothers in Ukraine, and I hope they will do it in some time more to the east, more to the north, perhaps Belarus, perhaps some Asiatic republics, when there is needed. And I think that it's some kind of a chain of a human solidarity, and there is a need. Also Bravo hat sich 2012 gegründet in Berlin aus der Situation heraus, dass wir mit Janukowitsch eigentlich, also auch ohne eigentlich einen Diktator an der Macht in der Ukraine hatten, der die Macht nicht nur sehr stark zentralisiert hat, sondern der einfach Menschenrechte außer Kraft gesetzt hat. Und wir merken in Berlin einfach, dass man hier unglaublich wenig darüber erfährt. Und wir wollten ein Informationsangebot schaffen. Ja myślę, że to jest w głębi każdego człowieka, taka potrzeba pomocy i pomaga nam również to w tym pomaganiu, że ta satysfakcja nie płynie tylko i wyłącznie z tego, że my komuś pomogliśmy w trudnej sytuacji. Ja myślę, że nasza satysfakcja, mówię o stowarzyszeniu, płynie również z tego, że umożliwiamy innym pomaganie. I to jest fajne, także i te relacje, które dzięki temu nawiązujemy, nowych znajomych, których mamy dzięki temu, właśnie poprzez to, że pomogliśmy komuś pomagać, to jest bardzo satysfakcjonujące. See, it's always it should be always the target of journalists to check proof the quality of the information. Of course, when we are in such a situation, and just now when in the south and eastern part of Ukraine, in fact, there is a nearly noble war. Some politicians call it the hybrid war. It's very difficult to compare the different origins of information. I do hope, having in mind that in the era of internet, of GSM technology, it's very difficult to make some false things. Of course, it's always possible, and we can see not only in Ukraine but also in Syria or earlier in Tunisia, Egypt or Libya, that there were some frauds regarding the information. But I think that's more or less just now it's very difficult to do it, because even if such a situation happens, it's so easy to check. There are so many independent sources that I am convinced that most of the information is a reflection of the reality as it should be.
Wir als Menschenrechtler müssen eigentlich außerhalb der Proteste stehen und nur zugucken, wie man helfen kann, wie man konkret helfen kann, wie man zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen erfassen kann, wie man dann Menschen vor Ort helfen kann. Aber wir haben dann Euromaidan Wache Berlin gegründet und innerhalb dieser schon quasi Initiative, die von mehreren Menschenrechtsinitiativen gegründet wurde, haben wir und machen wir es immer noch Gelder gesammelt für Spenden für die Verletzten auf dem Maidan, aber auch für die Verletzten jetzt während der Auseinandersetzungen, die dort jetzt immer noch laufen. Also wir haben zum Beispiel auf dem Mauerpark also einen Stand, wo wir darüber informieren und auch Spenden sammeln. Wir haben auch in einem anderen Flohmarkt Stand, wo wir dann etwas verkaufen und auch Spenden sammeln zum einen. Und zum anderen kann man natürlich auch einfach mal dabei unterstützen, dass man bei der Berichterstattung und bei der Informationsverbreitung hier hilft. Und da gibt es zum Beispiel zurzeit, was zurzeit total fehlt, finde ich, und was wir demnächst machen werden, es fehlen die Infos aus der Krim. Wir werden jetzt so einen virtuellen Infopoint zur Krim ausrichten, auf Deutsch, wo wir einfach Berichterstattung von einer Feldmission, die es gerade auf der Krim gibt. Die besteht aus russischen und ukrainischen Menschenrechtlern, dass wir ihre Berichterstattung erstmal einfach mal auf Deutsch übersetzen und zusammentragen und dann auch gucken, wie wir eigentlich den Menschen vor Ort mehr helfen können. Pomagać można na różne sposoby i to, co my mogliśmy zrobić, na co nas stać, co jesteśmy w stanie zorganizować, to były kolonie dla niespełna 40 ukraińskich dzieci z rodzin aktywistów Majdanu Charkowskiego. Będziemy gościć w październiku 2 osoby na stażu dwutygodniowym z Urzędu Miasta w Charkowie. Myślę, że to te 2 płaszczyzny pomocy, takiej doraźnej, takiej, którą możemy zrobić ad hoc i coś, co mam nadzieję będzie miało większy wpływ na administrację, organizację życia publicznego w Charkowie. A w momencie, kiedy ogłosiliśmy, że chcemy zrobić zbiórkę, bo to był nasz pierwszy krok, kiedy ogłosiliśmy, że chcemy zrobić zbiórkę odzieży i innych rzeczy potrzebnych na Majdanie, dosłownie w jedno popołudnie zebrało się tutaj ponad 30 osób, które porozsyłały kolejne wici do kolejnych osób. I wszystkie te osoby włączyły się od razu teraz już w te działania, przynosiły już od razu rzeczy, które można było do Kijowa wywieźć. Wydaje mi się, że, bo mówię tutaj za siebie, mówię też za wszystkie inne osoby, które w jakikolwiek sposób włączyły się w pomoc dla kijowskiego Majdanu i nie tylko, bo to jest jasne, że w innych miejscach Ukrainy również działy się wtedy te straszne rzeczy. Sądzę, że nie ma odpowiedzi na to pytanie. We think that's our mission to pass this idea to young people, but most of them, at least as I can observe them within the Civic Solidarity Committee with Ukraine, would do it also without our support. Браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса.